Hi all. So today let's see about a new clinical teaching method which is process recording. So പേരിലുള്ള പോലെ തന്നെ process recording എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it is a method of teaching in which we record the entire conversation between a nurse and a patient. Then we analyze this conversation in order to improve the IPR skills of the students as well as to make the student more confident while maintaining rapport with the patient. സോ പ്രോസസ് റെക്കോർഡിംഗ് പേരിലുണ്ട് നേഴ്സും പേഷ്യൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കുട്ടികളുടെ IPR സ്കിൽസിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ് പ്രോസസ് റെക്കോർഡിംഗ്. So process recording, it is also known as patient nurse interaction interview. It is a written report of conversation that occurred between the patient and a professional nurse when they are working together towards a common objective. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നേഴ്സ് പേഷ്യൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റാപ്പോർട്ട് അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ് പ്രോസസ് റെക്കോർഡിംഗ്. So process recording is being utilized as a tool to help in assisting nursing students to acquire understanding and competence in IPR skills. So nursing സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ IPR സ്കിൽസിനെ ഒന്ന് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഒന്ന് മിനുക്കിയെടുക്കാനായിട്ടുമാണ് പ്രോസസ് റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലിനിക്കൽ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So coming to the official definition of process recording, it is defined as an exact written report of the conversation between the nurse and the patient during the time they were together, and a record of the nurse's feelings about what was going on at that time, and as far as possible how the patient said what he did. സോ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഹഡ്സൺ ആണ്. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാക്ട് റിട്ടൺ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നേഴ്സ് ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം വെൻ ദേ വെർ ടുഗെദർ, ആൻഡ് it is also a record of the nurse's feelings about what was going on at that time, and as far as possible how the patient said what he did. So ഈ ഒരു റെക്കോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ വേഗമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, നഴ്സസിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ആ ഇൻട്രാക്ഷൻ ടൈമിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടായ ഫീലിങ്സ് അതിനെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇഫ് slot is available, the patient's feelings are also recorded. So this definition was given by Hudson. Now, why do we do this process recording? The main purposes of process recording are to learn about IPR and gain competence in related skills. സോ മെയിനായിട്ടും കുട്ടികളുടെ IPR സ്കിൽസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുമായിട്ടാണ് പ്രോസസ് റെക്കോർഡിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂയിങ് ആൻഡ് കോൺവെർസേഷണൽ സ്കിൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദ വെർബൽ ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ ക്യൂസ് ടു ദ പേഷ്യൻ്റ് നീഡ്സ്, ടു ഇവാലുവേറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് നഴ്സ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് as well as to improve observational skills. So these are the major purposes of process recording: to learn about IPR and gain competence in related skills, to improve the interviewing and conversational skill of the student, to recognize the verbal and non-verbal cues to the student, to evaluate patient need interactions, as well as to improve observational skills. Now let's see what are the different phases of process recording. So the main phases of process recording are preparing the student for process recording, recording nurse-patient interaction, and finally evaluating the nurse-patient interaction. So these are process recording the major 3 phases. Let's see one by one. First, about preparing the student for process recording.
So in this phase, the teacher must help the student to define clearly the appropriate objective to be accomplished regarding nurse patient interaction. സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ് റെക്കോർഡിങ്ങിൽ കൂടെ എന്താണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നേഴ്സ് പേഷ്യൻ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിലെ ഏത് ഏരിയ ആണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ക്ലിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. The student should be motivated to use process record to accomplish the desired goals, and the student should be also helped to write a process record. സോ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതി ഒന്നും കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. So the student should be helped in order to write the process record as well as in order to motivate this in achieving the objectives. So this is the first phase of process recording, which is preparing the student for process recording. Coming to the second phase, which is recording the nurse-patient interaction. So this recording part, it mainly consists of 4 parts. The first is the exact verbatim report of the patient-nurse conversation. So patient-nurse conversation le exact verbatim എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ആ ഒരു എക്സാക്ട് സെൻറ്റൻസിൽ കൊട്ടേഷൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക. The student's conscious feelings and her interpretations of the patient feeling. The second part is the student nurse's feelings. So ആ ഒരു ടൈമിൽ ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് നഴ്സിന് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ, ആ പേഷ്യൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വെർബൽ ക്യൂസിന് എന്തിനെയായിരുന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ്, അതാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. The third is analysis for meanings and clues to the patient needs. സോ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ നിന്നും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത പേഷ്യൻ്റ് നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അത് റൈറ്റ് ആയിരുന്നോ റോങ് ആണോ എന്നൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് തേർഡ് പാർട്ട്. ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ പ്രോസസ് റെക്കോർഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ ഫൈനലി ആ ഒരു പ്രോസസ് റെക്കോർഡിൻ്റെ സക്സസ്സിനെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ നേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേറ്ററും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്. So these are the basic 4 parts of recording nurse-patient interaction, which is the exact verbatim report of the patient-nurse conversation, the student's feelings about the interaction, analysis of the meanings as well as the clues to the patient needs, and final evaluation of the total process record experience. The necessary conditions for process recording to be effective are, സോ ഒരു പ്രോസസ്സ് റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യണം, വിച്ച് ആർ ദർ ഷുഡ് ബി മിനിമം ഓഫ് 2 people. ഈ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനിൽ മിനിമം ഓഫ് 2 people ഉണ്ടായിരിക്കണം. റീഅഷുറൻസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ. പലപ്പോഴും ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് കോൺവെർസേഷനായിട്ട് എഴുതുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻസ് ഭയങ്കര റിലക്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ദേ ഷുഡ് ബി റീഅഷ്യൂർഡ് ദാറ്റ് it would be kept confidently. The next is the student also must be impressed with the importance of keeping the interview material confidential. So our patients in reassurance കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ, സ്റ്റുഡൻറ്റ് നഴ്സസ് ആ ഒരു റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. Recording of all verbal interactions including informal interactions, notation on thoughts, feelings and actions that the student experiences during interaction. So ഒരു കോൺവെർസേഷൻ മാത്രമല്ല, സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നും തോന്നിയ ഫീലിങ്സ്, അവരുടെ ആക്ഷൻസ്, അതിനെയൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രോസസ് റെക്കോർഡിംഗ് ഒന്നുകൂടെ സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നത്. Notation of interaction done as soon as possible after the interaction occurs. So once the interaction has happened, what was the different things that were done, that should be also recorded in order to have a successful process recording. So the major conditions are minimum of 2 people, assurance of confidentiality, recording all verbal interaction as well as notation on thoughts, feelings as well as actions during this process.